gravedad del incidente ni las posibles consecuencias que se consequences which would stem from greater impact. Firing missiles on or in the immediate environment around a nuclear energy plant is a violation of the fundamental principle which relates to the physical integrity of nuclear facilities, which should be maintained safely at any time, at all times, and under any circumstances. In 2009, the IAEA General Conference unanimously approved the decision to reaffirm the resolutions adopted in 1985 and 1990, which established explicitly, and I quote, any armed attack on and threat against nuclear facilities devoted to peaceful purposes constitutes a violation of the principles of the United Nations Charter and international law. Quote. It is also necessary to mention the concern about the Chernobyl nuclear power plant. Any incident in these two plants or in any other plant could have serious repercussions both on the health or on the environment. Just a week into the conflict, there are already more than 1 million refugees, and the additional humanitarian consequences of a radiological accident, which would release radioactive material, would be so serious that it is actually now imperative to take all measures that are preventative, that are within our reach, in order to prevent that from happening. Madam President, there is no justification for military activities in these sites. These are nuclear facilities which are clearly identifiable, and attacking them is expressly and specifically prohibited by international humanitarian law. The security, physical security and safety of nuclear facilities should be always safeguarded in all circumstances, as well as all elements that guarantee the security of these facilities, which was occasionally referred to by the Director General of the IEA. We support his initiative in order to ensure that the parties fully comply with their commitments undertaken in the area of security for these facilities. The Zaporizhia incident should be added to a growing list of direct attacks or collateral attacks against civilian infrastructure. International law, humanitarian on Ukrainian territory to adhere closely to the principles of international law checked the and the donation principle of system, and proportionality thank you so much of for actions which 200 hryvnias. impact civilian That's a very infrastructure, big specifically nuclear gift facilities for us. and Thank you so much. radioactive material and teams equipment. Mexico reiterates and would join the call of the Secretary General for an immediate ceasefire, which would allow for urgent humanitarian action today I'm with to webcam have and access, microphone. and that is precisely the objective pursued by France and Mexico in our draft resolution that we have submitted for consideration by the members of this council. Thank you very much, Madam President. I thank the representative of Mexico for their statement, and I now give the floor to the representative of Ghana. Thank you, Madam President. I wish to thank you for convening this emergency session of the Security Council at this critical moment in the situation in Ukraine, and also thank USG, DiCarlo, and Director General Grossi for the information provided. Ghana is gravely concerned about the intensifying military escalations across several cities in Ukraine, in particular with the attack and shelling of sites close to nuclear power plants and facilities. It is a relief to learn that the situation at the Zaporizhia nuclear plant is currently stable and the radioactive emissions remain within accepted range. Every effort must be made to mitigate the risk of accidental emissions, which pose immeasurable risk
to the lives of civilians and an already fragile environment. We urge the continued support of the IAEA to provide necessary assistance to the Ukrainian authorities to ensure the safety and security of nuclear installations and staff present on site. We cannot forget too soon the horrors of the 1986 Chernobyl accident and the consequent nuclear catastrophe, which left in its wake long-term effects of radiation exposure to many people in Ukraine and parts of Europe even to date. Ghana strongly appeals to the parties to exercise restraint and to halt the use of force in all areas of critical infrastructure, including the nuclear power plants, and to respect their international obligations to protect human lives and to prevent potential disasters. We take note of the ongoing diplomatic talks between the parties in Belarus and welcome the agreement reached to create a humanitarian corridor to allow for the evacuation of the millions of people caught up in the crossfires, as well as the considerations to provide food and medical supplies. Together with the international community, we express our strong support for the peaceful resolution of this conflict and urge further constructive engagement by the parties at all levels in the pursuit of their security interests and the maintenance of international peace and security. I thank you. I thank the representative of Ghana for their statement, and I now give the floor to the representative of China. Thank you, Madam President. Madam President, I listened attentively to the briefings by USG DiCarlo and IAEA Director General Mr. Grossi. China follows closely the latest developments in Ukraine and expresses our concern about relevant report about the Zaporizhzhia nuclear power plant. We know that according to the information IAEA got from Ukraine Nuclear Authority, the main equipments at the nuclear power plant remain intact and the level of radiation unchanged. Oh, wow. We also note the information and clarification provided by Russia on relevant matters. China attaches great importance to nuclear safety and security and hopes relevant parties concerned can act with great caution and with specialized technical assistance from IAEA Secretariat work to jointly ensure the safety of relevant nuclear facilities inside Ukraine. Madam President, the Ukrainian crisis is still undergoing complex changes. The most important thing right now is to ease tension, avoid more civilian casualties, intensify diplomatic efforts, and get back as soon as possible to the track of political settlement. Russia and Ukraine have held 2 rounds of direct dialogue and negotiations and have reached a preliminary consensus on setting up a humanitarian corridor. China welcomes this and hopes that it can facilitate better protection of civilians and help with safe evacuation of all foreign nationals, including Chinese nationals. We encourage Russia and Ukraine to remain committed to seeking a political settlement and reach a negotiated solution that accommodates the legitimate concerns of the 2 parties and contributes to Europe's lasting peace and security. Рейка, розумієш, вони не те, що China welcomes вони all подивилися diplomatic фільм, як efforts щось, conducive якусь to розвагу. political settlement Вони книгу не читали. В and книзі has набагато played and will continue більше a constructive цього role to this end. The тоталітаризму international і всього community should stay іншого. cool-headed І, типу, це and набагато rational яскравіше написано. Я and просто читав adopt цю a книгу responsible перед and фільмом, partial і, and типу, objective фільм не approach дуже. to create sound atmosphere and conditions for direct talks between the parties concerned. Якщо вони, звісно, Any читають, action вміють must читати. contribute to сумніваюся. de-escalation and diplomatic settlement, rather than adding fuel to the fire, leading to further escalation and deterioration of the situation. I thank you, Madam President. I thank the representative of China for their statement, and I now give the floor to the representative of Brazil.
Ну, коротше, Китай викручується як може, якщо хтось англійську не розуміє, і каже, ну, типу, ти наші справи, ну, коротше, ми не хочемо, аби вибухнула ядерна станція, атомна станція. І, типу, ну, але, ну, хай, коротше, Росія та Україна все буде за стіл переговорів. Ну, типу, for remaining in constant contact with authorities in Ukraine and for fully discharging technical responsibilities and functions as per the agency's statute and related instruments. We commend the agency's Director General for his offer to visit Ukraine and for his efforts to secure a commitment by all parties to ensure the safety and security of nuclear facilities in the country. Now, I am almost embarrassed to reiterate that we are facing unprecedented, dire circumstances. We are not only witnessing an appalling humanitarian catastrophe in Ukraine, but now are also confronted with the prospect of a nuclear incident of significant dimensions due to the situation in the nuclear facility in Zaporizhzhia. This is one more reason for the international community to strenuously call for an immediate and comprehensive cessation of all hostilities in Ukraine. We are under threat of a radioactive incident of major proportions, which could have enormous consequences, not only for Ukraine, but for all of Europe. The complete de-escalation of military actions is past due. The provisions of international humanitarian law must be respected in their entirety. The safety of millions of people is at stake, and now also subjected to a nuclear threat. In that regard, we appreciate USG DiCarlo for drawing attention of the Council to Article 56 of the first additional protocol to the Geneva Conventions, according to which nuclear electrical generating stations shall not be made the object of attack, even where these objects are military objectives, if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses among the civilian population. Allow me to add that the article also applies to, and I quote, other military objectives located at or in the vicinity of those works or installations, end quote. The IAEA General Conference has adopted a number of decisions on the protection of nuclear installations devoted to peaceful purposes against armed attacks, prohibition of attacks and threat of attack thereto. These decisions must be respected at all times. Brazil calls on all parties to refrain from any measure or action that could jeopardize the security of nuclear materials as well as the safe operation of all nuclear facilities in Ukraine, as any such incident could have severe and enduring consequences for human health and the environment. Madam President, whilst expressing grave concern on the recent developments, we cannot turn a blind eye to the role that the Council should play, but is not playing in the current situation. A number of meetings have been held in this chamber on the situation in Ukraine. It seems that no matter how many public meetings we convene, a ceasefire and the end of hostilities Скажу тут, бо remain та мені elusive. надіслала те, що ми бачили в This is новинах, not a paradox, що Христо Грозєв but rather a каже, warning on що the failure of у the орків Council залишилося до to неділі. act constructively in addressing the matter. Це 2 дні. Brazil urges all members here to truly and actively engage to promote dialogue and rebuild trust. The General Assembly resolution recently adopted urged Russia and Ukraine to seek a peaceful resolution of the conflict through political dialogue, Я не знаю, що це за фільм, negotiations, але судячи з mediation, того, що ти and other описав, peaceful means. я вважаю, що This is це not the time to гідно further покраще. escalate the rhetoric, but to engage in conversations towards peace. There is an array of instruments available to the Council and to the parties
under Chapter 6 of the UN Charter. The Security Council we have, the responsibility to create an environment conducive to a ceasefire and to lasting peace. At this moment, we reiterate our appeal for a ceasefire and, most of all, for diplomacy. I thank you, Madam President. I thank the representative of Brazil for their statement, and I now give the floor to the representative of Kenya. Вибачте, я прослухав, що казав представник Бразилії, але я думаю, плюс-мінус те саме. DiCarlo and Director General Grossi for their briefings. Kenya is deeply concerned about the reports made yesterday of a fire in the close vicinity of Zaporizhzhia nuclear power plant in Ukraine. It is with relief that we learned from the International Atomic Energy Agency that the reactor safety systems have not been affected and that radioactive material has not been released. There are a few dangerous Доброго вечора, ми з України. О, а ти хто такий? Крим – це Україна, Східної Борщагівки не існує, мер Києва Кличко. Що ти спалив? Що ти спалив? Я намагався відтворити твою інтонацію, коли на тебе фоловиться. Так, що у вас тут? Я так намагався слідкувати, але то було тяжко. Коротше, Китай викручується як хоче, ну, типу, я при ділах, та його, а всі... В Угрі, як кажуть, вони такі, понятно. А всі засуджують, типу, ну, ми засуджуємо, не треба стріляти по атомних електростанціях. Ну, я, типу, так поняв, що нічого нового. По кругу пройшлись. Шуфрича впіймали. Ну, це да, це я бачив, навіть декілька фотографій таких смачних. Одні навіть посміхаються. То, мабуть, з пляшкою, тому що познайомили. Я кажу, о, щось знайоме. Паляниця, каже, паляниця. Поляниця. Поляниця. Як це вона? Та, ну, пуляниця. Блін, це я не можу, розумієш? Це типу, у них своя поляниця тепер, я розумієш? Ні, ну знаєш, відтворити якийсь запорядниковський говор не очень сложно. И будут они получать партизан в самых неожиданных местах. Именно так. Потому что нам всего лишь стоит произносить букву «Г», а не «Г». Мабуть, ви чули, чи ні? Коротше, є шикарна новина. У Санкт-Петербурзі на Масляну чучелку розстріляють з танка, а потім на 8 березня тих жінок, хто захоче, будуть безкоштовно катати на танку. Центр Тбілісі, 1000 людей чекають звернення Зеленського. Так, багато людей вийшли на мітинг знову. Молодці, як його? Пам'ятаєте мемчик про бункера Гітлера, типу, і цей от, ну, з фільму якогось вирізку? А що, типу, зробили вже, як я й казав, під український манер, типу, що кропи нас там гасять, і так далі, що, типу, доклад, ці всі нюанси. Бомба. Просто бомба. Ти не бачив? З одним вусатим таким чоловічком. Та. Два автомати, 3 пістолети, один автомат зі спиленим номером. Вивезли усі відповідності до того, як вивозять потенційних диверсантів. Це шоу у Фрідзе? Ну, судячи з фотки, а там якщо вони разом, то... Ні, дивися, повна новина в тому, що він приїхав до блокпоста, не доїхав, типу, там, на певну відстань, вийшов з машини, почав фоткати, наші сказали, типу, Сиш, що ти фоткаєш? А його охоронці почали стріляти. В общем, судячи з того, що фоток охоронців ми не бачимо, то ця зброя їхня. Охорони більше нього нема. То ця зброя їхня.
О, тут Шуфрич після затримання є відосик, тільки що скинула, ну гляну. Ну, типу того, так. My country is also following the situation at the Zaporizhzhia nuclear power plant with deep concern. The reports that we have received about fires affecting the plant suggest a dangerous development in the conflict. The humanitarian and environmental catastrophe resulting from a serious nuclear incident would be hard to contain and recovery would be difficult. We remember clearly Fukushima and Chernobyl, and the human costs are indeed incalculable on both human health and the environment. We must all prevent such accidents happening again. The parties therefore must ensure the safety of the Красавці, plant блядь, as ну, well as its reactors. Я сподіваюся, поза межами камер його там погладили трошки. Я думаю, що йому дуже пощастило, що це регулярна армія. Та, не... Якийсь добровольчий Я думаю, тероборонець не буду називати... Не стали б доповідати, що вони знайшли Шуфрича. Да, тобто, сказали б, ой, ми знайшли, Ой, але він що щось не в сталося? формі. А ми його Трошки більш не не в формі, знаємо. да. Окупанти біля поліції. ДРО не беруть полонених. ДРО не беруть полонених. Ну, блядь, кажу, їм повезло, що вони в регулярну армію попали. Ну, тепер буде сидіти років 15, а може і більше. Тут є, скажімо так, ну, не сійте паніку по тому, я вам скажу так, що там Байрактари десь, ви думаєте, от що Байрактарами не довбануть, на то є причина. На то є причина, я вам її називати, звісно, не буду, але... Ну, це знов-таки, це не офіційна інформація, це суто... Я так трошки дещо дізнався, але це, ну, абсолютно неофіційна інформація. Від нашого спільного друга? Не зовсім. Не зовсім. Окей. Тобто, просто я дечого не знав, ось, а виявилось, що, типу, ну, дещо дізнався. Тому не дивно, чому наші повсюди не б'ють. Повністю правий. І наші не тупі. Дійсно, наші не тупі. От і я ж продався. Все буде в порядку. До того ж, бачив заяву, блін, зараз, а що ти читала, то від кого було? Чи ти не чуєш мене зараз? Не чую. Коротше, що наші воїни, я не пам'ятаю точно, який підрозділ, ну, в сенсі, там, типу, ЗСУ, ССО, тероборона, хтось з них, сказав, що, ну, коротше, зараз найгарячіше це Маріуполь, Харків, Чернігів пострілюють і Київ завжди. Але дуже скоро вони закінчують і перекинуть трошки, скажімо так, прогуляються на південь. Ну, ви зрозуміли. Тому це, ну, в наших є плани на будь-який випадок, і не переймайтеся дуже. І, може, ти не чув, ну, може, коли були новини, там був Христо Грозєв, чувак з Белінгкету, оті такі цивільні розвідники. І він каже, що орки закінчаться до неділі. Ну, тобто їх орків вистачить до неділі. Ну, вже 2 майже. Вже ж. Ну, ми будемо чекати, ми будемо сподіватися на це все. Одне вам скажу так, не недооцінюйте, як це? Коротше, суперника не можна недооцінювати. Так, краще тому трішки більше, ніж треба. Да. Ось, ми їх даємо відсіч, але, блядь, ну... Згадайте ту мапу, да, де типу маленька Україна і здорова Росія. Тобто... Ага. Так, якщо в чатику є кияни, яким треба інсулін, то зараз КМДА прислали, і в аптеки фармація, в них завезли інсулін, є адреси, якщо що, типу, Боже, цього чувака обожнюю, це просто офігенний челендж. Блін, як його? Ну, це ж не Кулеба ж, ні? Кислиця. Ну, це ж він, так, зараз? Думаю, що це кислиця. Кислиця. Сергій Олегович, представник України в ООН. Він на фотці значно менш сивий. Russia is furious that the Ukrainian people
Перепрошую, що я це його. Що я вам, хлопці, хочу сказати? Спробуйте нас здогадатися. Шалом, картина масла. Шалом? Картина масла. Це ти про новину, що ізраїльські ветерани приїхали до нас? Ви, можливо, це вже знаєте, так? Ну, я не зачитував, просто я бачив цю новину, але ж я сидів в сховищі і не міг зачитати її. Але таки да. Шалом, картина масла. Розумієте, та, всю іронію. В нацистську державу, точніше, державу, де захопили нацисти, прибили... Так, як із Ізраїлю. Знаєш, мені треба бути як той чувак з Тіктока, як його, Набі. Зараз ти ж бачиш вебку, так? Ну, та, затримка трошки. Я тренувався. Because yesterday they committed an act of nuclear terrorism while shelling це a nuclear power plant in the town. Який прості речі пояснює, типу, ну. The lies by the Шабат шалом, що хочете? Що за халаміс? Добрейшее утречко. Бікіцер нахрен фрашу. Це супер, вони вміють звільняти, відповідати на інші світ. Так, якщо це прям ті ветерани, що треба, ті однієї організації. Вам хочеться пісень, їх є у мене. То мені здається, можна... Хто там постійно спрашує? Кусанагі? Блін, не Кусанагі. І чувак з Японії. Кусанагі, Мотото, щось таке. Мотоко. Ні, стривай. Мотоко Кусанагі — це персонаж в Ghost in the Shell. Ну, він тут є. Кусанагі Мотото чи якось таке. Окей. Ну, коротше, хлопці зараз кажуть, буде тобі дерев'яний Макінтош. А ви мені починаєте нравитися. І шведи начебто приїхали теж вже. It is alarming that several employees responsible for maintaining nuclear security at the site Російські облігації обвалилися через бажання нерезидентів вивести кошти. Переводжу на людську мову. Облігації — це штуки, яка випускає держава, типу, ну, як займи у громадян. Типу, ну от ви можете взяти, типу, дати нам трішки грошей в борг, а ми вам потім віддамо. Це називається облігація. Ну, тільки не компанії, а держави. Державна акція, можна сказати. Так от, вони зараз мало що коштують, тому що всі нерезиденти, тобто люди, які не живуть в Федерації, захотіли вивести свої гроші. Тобто сказали, все, ну знаєте, дайте наші гроші назад. І гроші різко почали закінчуватися. Так. Після нашої перемоги все відомо, буде набагато гарніше місто. Всі міста, до речі, десь всі о 9 школи, годині. все заново. Так, 9 годині. О 9 годині буду... Ну, якщо хтось, хто англійською володіє дуже добре, народ є, хто дуже добре володіє англійською, бо прибуває дещо і декуди. І дехто не знає англійської. Це те, що Роксі казала? Да, ось, тому я не буду деталі. Слухай, я можу спробувати допомогти, але, мабуть... Ой, зараз ти щось розказує, і зараз я повернуся. Ну ось, тому, якщо хтось дуже добре володіє, можливо, доведеться допомога. Бо я якби володію англійською, але я не знаю, тобто, краще, коли буде декілька людей, щоб можна було або хтось, а щось перекласти. Ну, дивись, я не пам'ятаю, вибач, ім'я, блін, не запам'ятав ще раз, але плюс-мінус пам'ятаю. Але не хочу, Ред. Еля, блін, чесно, я хотів сказати Еля, але боявся, що я скажу неправильно. Добре, значить, моя пам'ять ще не це, ще не бракована. Так от, Ель, треба буде, скажімо так, українську вислухати і перекласти на англійську. Тобто, ну я думаю, ти зрозумієш, що, кому і на що. Я просто не хочу це афішувати занадто, ну, тобто, інформація не для, тобто, і...
Є ще викликалась одна людина, ну якщо ще от будеш ти, то буде легше, бо там люди можуть бути трошечки емоційно не в тому стані. І, можливо, доведеться жінці говорити, тобто ти як жінка, ти зможеш, дівчина, вибач, Може простіше буде, так. так. Да, можливо, простіше, бо я мужик, типу, знаєш, мужлан, умовно кажучи, і можу десь трошки емоційно, типу, сказати, а ну, ти вже в безпеці, як кажуть, не звіздяка, щас все тебе оформлять і відправлять куди треба. От, тому щоб я такого не зробив, бо там мамочки з дітками. Ну, можуть панікувати, звичайно. Да, можуть панікувати. Тому вдячний буду, якщо хтось теж доєднається. Якби. Якщо щось, ти маєш Discord? Я зараз закину лінк Discord. And you know it very well Заходь. what is going on there, if you are indeed in contact with your Так, Заходь ось. там та Я кину Discord, сорян, секунд, друже, що я закинув. Ні, нормально, без проблем. As a result of Ну, Зараз, знаєш, disaster усі of якісь this правила, scale типу, may особливо exceed такого what характеру. happened Ну. with all previous І accidents там of nuclear power plants, including напиши щось в Chernobyl цьому, and я не знаю, чи я the створю окрему групу, чи просто десь нас закину. Russia has deliberately undertaken Ось можеш стрім закинути в той nuclear power голосовий, типу, ми там зараз сидимо, може Да, я створити сюди зайти. Та голосовий. ні, можемо і сюди зайти банально, там, або тебе в стрімерську переведу. Ну, одним словом, розберемося щось. Так, бо якщо Може. почнеться, то просто я вийду і все, щоб не заважати. Щоб і ми тобі не заважали. Або просто зам'ютишся, типу, будеш мати там можливість Та-та-та. щось ще включити. Хоча, чесно кажучи, не варто це пускати в ефір, тому Ні, я звичайно, того не під ефір ефір. зараз і не запускаю навіть. Звичайно, От я не знаю, чи я сьогодні не буду. Ну, знаєш, перепочити теж треба. Да. Чесно, я трошки відпочив. От тим більше зараз посиділи, хоч новини, і, знаєш, сімейні застолі і спори, типу, що, хто правий, хто не правий, типу, це Ні, я ну теж це не дуже люблю. традиційно, так. Це традиційно, тобто. Але, скажімо так, я тобі зараз напишу дещо, і просто, щоб ти теж розумів, чому щось відбувається не так, як чому ми питаємо іноді. Я поняв, чому ти такий таємничий? Да. The international community must respond adequately to the actions of the Russian Federation, which could lead to an unprecedented nuclear catastrophe. All Russian forces must be withdrawn from the nuclear power plant. От правильно каже. Today I have sent a letter to the Security Council President, reminding of the Council's decisions on no-fly zone during previous conflicts, in order to prevent further civilian casualties, protect the civilian population from air attacks, including those who are humanitarian personnel, ensure access of humanitarian assistance and evacuation. In this regard, we request to consider the issue of protection of nuclear power plants and other critical infrastructure in Ukraine. Urgent discussion on establishing a ban on all flights in the airspace of Ukraine should be a top priority for the Security Council. We would also like to remind that Ukraine on March 30th, Якось так, тобто, 2015, requested the тому, deployment of коли, знаєш, international кажете, peacekeeping ударте and цими, security in the territory of Ukraine. The document S Та-та-та, я це все бачу, друже, я теж це бачу. 2015/225. Сподіваюсь, це трошки допоможе більше. With the exact modalities to be defined in consultations with the Ukrainian side. Що там повно говорять, бо я Taking into зараз account дивлюсь that просто Russia's новини. armed forces could not be a part of the peacekeeping Ні, ну contingent, він зараз каже, що, because it типу, is exactly the чуєте, occupation прибирайте, armed ну-ка, forces that війська should be від separated to maintain ядерної a ceasefire електростанції. and peace. Бо що це за фігня? І раз уж ви будете Failure прибирати of ці the війська, Security Council то давайте повністю з act, України and прибирайте. Я especially вже due to написав the всім, кому position міг of the Russian написати. Federation as a party to the conflict would be a historical Зараз засідання, так, це responsibility of the засідання, Security Council and як воно the називає? entire Те, що organization. він скликав минулого разу, то його. Типу, Distinguished там members обговорювали, of the що Security дійсно Council. давайте ми скличемо надзвичайну I нараду. ought to ask У цього вона the є. Under-Secretary General Di Carlo to forward our request to the Secretary General Guterres to ensure
that every single body of the United Nations, every employee of the Secretariat, respects the decision of the Кадирову відповідь General записують, Assembly прикинь? of March Наші 2, записали. and does not deviate or substitute with ambiguities or fakes like special military forces the language of the resolution that is called aggression against Ukraine. A week of full-fledged Russian invasion has already resulted in thousands killed, over 1 million refugees, ruined infrastructure. It is already the common duty of the international community to stop Russian murderers and terrorists, stop by closing the skies over Ukraine, stop by supporting Ukraine in terms of security and humanitarian assistance, stop by expelling Russians from international institutions as they do not deserve to be among civilized and responsible nations. Найс, ответочка. Einstein said, "The world will not be destroyed by those who do evil. The Ukrainians will deal with evil, but by those who watch them without doing anything." The people of Ukraine do more than they can do, including by paying the ultimate price, paying with their lives. And still, Дружина півзахисника Інтера Барели there is a привезла цілу handful машину з of гуманітарною those допомогою. around us, or among us, rather. Я завжди симпатизував Барелі. Непоганий чувак. Я зараз не приколююсь, ну дійсно непоганий чувак. Or it might be Я, too чесно late. кажучи, не бачу. Ти знаєш, Not only від for футболу Ukraine. трошечки. Ні, він All непогано, він ще за збірну Thank you. грав, ну, власне, чемпіона Європи і там все таке інше. I thank the representative of Та, Ukraine і for хамстерка their передає statements. тобі привіт. There are no more Якийсь ще names привіт. inscribed on the list Та, of я бачу speakers. кішку, ні, The meeting вибач. is adjourned. Та, бачив. Я як це як почнуть збирати, я перекину нас всіх в кімнату. Зайдіть, може, поки. Або, я навіть не знаю. Теревеньки, може, десь, поки і там можете зам'ютитись, щоб просто бути на поготові. Я сам не знаю, тобто теж сижу, чекаю. Десь орієнтовочно в 9 годині. Угу, ясно, понятно. Закінчилась та Оленка. А що ти наверх дивишся? Сергію. А, ти говориш, мабуть, з кимось, я поняв. Якщо говориш, кивни головою. Ростику, ти не спав, дороже, чи що? От, блін. Я не знаю, розклад то є, то нема. Ну, може він так по півгодинки спить. Так, давайте ми замість чорного екрану. Капець. Ну, Ростик, ти крейзі, чесно. Просто крейзі. Потрібен мужик зі стовпчиком. То вони такі нечемні, вимкнули мені стрім, по суті. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.
Якщо ви не читали субтитри, ну коротше, цей чувак, не цей чувак, це хлопник, ви його знаєте, а той, що зараз грав на трубі, сказав, що він офіційно спитав у хлопника, чи можна йому зробити ремікс. Хлопник дозволив, звичайно, ну, раз ви це бачите. А всі прибутки від реклами, всього іншого, що прийде від цього відео, Кіфнес, тобто цей музикант, надішле в благодійні фонди для України. Хлопці, оновіть сторіночку, якщо смайла не видно. От якось так. Взагалі він робить отакі штуки. Я не знаю, чи прилетить мені DMCA за цю пісню, тому давайте краще переберемо. Так. Ну, ти знаєш, на Твічі зараз воно не так. Типу, якщо на YouTube будеш, то треба буде, мені здається, вирізати. Ні, та там теж нащо мені це вантажити на YouTube? Типу, я не дуже розумію. Ні, ну так. Унікального контенту зараз не було. Просто розмови. Я на YouTube загрузив, типу, але ще в публікацію не кинув. Щоб, знаєш, просто з Твіча не пропало в разі чогось. Ну так. Так, 12 годин 43 хвилини йде стрім. Це, мабуть, знак, що треба, мабуть, завершувати. Крім того, чули, що в Плейса теж є справи, потенційно важливі справи. Та й взагалі треба відпочити, бо я... Ну, я от не знаю, знаєш, типу, чи стартувати, чи не стартувати. Я думаю, ні. Типу, вже пізно, типу, зараз. Так. Тут не зрозуміло, наскільки ще затягнеться це все. З чатом точно не зможу нормально поспілкуватися. Ну що, народ, тоді давайте я вас докину до Лани. Окей, я вас таку передам вітання, все таке інше. Зустрінемося завтра, якщо що. Угу. Так, завтра будемо точно. Ну, за новинами, народ, слідкуємо, продовжуємо, тобто... Так, в чатиках, у всіх інших. Чатик. Не прощаємось, тобто просто трошечки сьогодні у нас буде на сьогодні ми менше... закінчили. Так, не до ночі. Сьогодні, типу, ефірчик. Треба і відпочити дійсно, ну і ще і справи є, Джо, треба і з сім'єю побути. Ну Та й так. всім ось. А так, продовжуємо в групі. Продовжуємо спротив. Продовжуємо спротив. Народ, все буде Україна. Давайте, я запускаю рейдик. Дякую, що прийшли. І до завтра. Всім бувайте. Все, рейд пішов. А стрім закінчив, бо знаєш, так бувало, що